Hi, my name is Iman. I'm your English teacher. Today's lesson is about how to write simple sentences. Let's start. We have learned four types of sentences. Today I'm gonna review them and we'll write few sentences together. And you'll be asked to write few sentences at home. Let's start. The first type we learned that we write subject, helping verb, and adjective. A subject, helping verb, and adjective. فاعل اللي بيكون اسم أو ضمير أو غرض، يعني المقصود بالفاعل. فعل مساعد هو يا is يا am يا are. am مع I, is مع المفرد و are مع الجمع وصفة. Let's write few sentences. Let's choose a subject. اختار فاعل. The dog. الفعل المساعد تبعها is بما إنها مفرد. صفة black. The dog is black. كمان صفة. نبدأ بضمير هاي الدور. She بما إنها مفرد تاخذ is happy. لاحظتوا الجملة بتنتهي دايما بنقطة والجملة دايما بتبدأ بحرف كبير. كمان جملة. The bag الحقيبة. The bag is heavy. ثقيلة. كمان جملة استعمل ضمير. I am happy. استعملنا happy، خلينا نغيرها صفة ثانية. I am glad. أنا مسرور. هذا النوع من الأول من الجمل اللي مكون كمان مرة من فاعل، فعل مساعد، صفة. الفاعل عندنا the dog، فعل مساعد is، الصفة black. الفاعل she، الفعل المساعد is، الصفة happy. الفاعل the bag، الفعل المساعد is، الصفة heavy. الفاعل I، الفعل المساعد am، الصفة glad. هنكتب كمان جملة. They are nice. الفاعل they، فعل مساعد are، صفة nice. Let's move to the second type. خلينا ننتقل إلى النوع الثاني. It starts with there is, there are, then we write an object or a subject of a helping verb, the, an article, then we write the place that. الجملة مكونة من there is أو there are. المقصود ب there is أو there are معناها يوجد، وراها بيجي عندنا الفاعل أو الغرض، وراها الفعل المساعد، وراها بنحط حرف الجر الارتكل ده، وراها المكان اللي الغرض هذا فيه موجود. المقصود بجمل there is و there are تعبير عن أشياء موجودة بأماكن معينة. على سبيل المثال there is a book. كتاب there is a book. نسينا حرف الجر طبعا نكتبه هناك. there is a book in the bag. يوجد كتاب في الحقيبة. بدنا نحط هنا حرف جر، نضيف حرف جر، حرف جر. كمان جملة نكتب there are pupils in the class. يوجد طلاب في الصف. بدينا الجملة ب there are، حطينا الفاعل، حطينا حرف الجر، حطينا the، حطينا المكان class. There are cats on the bed. يوجد قطط على السرير. Now let's move to the third type. خلينا ننتقل إلى النوع الثالث من الجمل. النوع الثالث مكون من فاعل، فعل مساعد، حرف جر، أداة تعريف، مكان، شبيه بالنوع السابق. الفرق إنه فيش عنا there is و there are، والفرق إنه في عنا فعل مساعد. Let's try to write a few examples.
اوكي. فاعل I، المساعد am، حرف جر behind the، I am behind the bus. أنا خلف الباص. الباص ليس مكان بس بعرف وين أنا موجود. كمان جملة. The boy is in the supermarket. الولد في السوبر market. Okay, now let's move to the fourth type and the last one. فاعل، فعل مساعد، فعل مع ing والتكملة. على سبيل المثال روان، أخذنا اسم روان. ورانا is playing، يلعب فوتبول. رون يلعب الفوتبول. Mary، نسينا حرف التي، is washing، تغسل her hands، تغسل يديها. وبهيك خلصنا الشرح عن أنواع الجمل. مطلوب منا نستعمل هاي الكلمات التالية لإدخالها في جمل. write sentences. write 7 sentences using the following words. بدي أكتب 7 كلمات. هاي 7 كلمات ندخلها بجمل حسب أنواع الجمل اللي تعلمناها. على كل نوع يجب أن يكون عندنا على الأقل جملة واحدة. أول كلمة بدي أكتبها watch، يشاهد، تعلمناها. bedroom، غرفة نوم. race، سباق. garden، حديقة. كمان نكتب أستراليا، أستراليا. wait، ينتظر. وتعلمنا كمان كلمة صبر، عشاء. بدي إدخال هاي الجمل، هاي الكلمات ب7 جمل حسب أنواع الجمل اللي تعلمناها. Thank you and I'll see you next time.